So, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry. Oui, c'est lui, et il arrive toujours sans prévenir pour nuire un quotidien, le manque de confiance en soi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vinsharris. Aujourd'hui, nous allons voir un nouvel item qui est également un outil primordial pour notre réussite, la confiance en soi. Le manque de confiance en soi a plongé bon nombre d'individus dans des prisons émotionnelles. Il a poussé au besoin de se sentir validé par les autres, mais pas que. Il peut amener à se rabaisser et parfois accentuer notre susceptibilité. Le manque de confiance en soi nous confronte à nos peurs qui sont eux-mêmes issues d'un passé pas forcément agréable. Alors si la confiance en soi possède sa nature, il faudrait donc avoir sa propre définition de la confiance en soi. Elle est propre à chacun puisque bien évidemment, nous sommes tous différents avec une vision du monde différente. Notre confiance est liée à ce dont nous pensons être capables de faire et ce dont nous sommes dignes de recevoir dans la vie. C'est l'équilibre entre notre potentiel et l'accès au bonheur. L'image de soi est généralement basée sur des croyances construites à partir de notre entourage, l'expérience que l'on peut acquérir ou encore le schéma familial dans lequel nous avons pu grandir. Par cela, plusieurs obstacles peuvent se dresser devant nous puisque nous pouvons avoir tendance à être trop fidèles à son soi intérieur. Le problème, c'est qu'il est possible que l'on s'enferme dans un mensonge auquel l'on tente de se persuader qu'il est vrai. Cela s'appelle la technique de l'autruche, se trouver des excuses, décliner sa responsabilité, dire que c'est la faute des autres, ou tout simplement dire que nous n'y sommes pour rien. Donc voici notre problématique. Comment se détacher de nos peurs? Comment franchir ces paliers qui nous permettront de débuter quelque chose de nouveau dans notre vie? Will Smith nous fait part de son expérience pour affronter nos craintes et tout simplement profiter de la vie. So, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. I dropped my thing. So what happens is you go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." Yeah. And you go, "Yeah." And everybody goes, "Yeah." Right? And you go home and you by yourself. You're like, Right? You're like, well, I mean, they was drunk too. Right? So maybe they not, maybe, I mean, we don't have to go. We don't have to do it. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right? So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool. Right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you get there, and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is what could happen? That the chute wouldn't open, right? So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, he's going to walk you out. So you go, and you get there, and there's an airplane, and nobody's stopping. Everybody's still going. So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet, and you notice there's a light. It's red,
and it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait and it goes yellow and the light goes green and somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Right? Terror. Oh, sorry, I'm spitting. Oh, sorry. No, terror, right? So you go, and then, you know, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2. And he pushes you on 2 because people grab on 3, right? Right? And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss, and you're flying, right? And you're doing that, and then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds, and you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building, that's not like that one. Oh, you can see the ocean, right? You start doing all of that, and the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Just don't go. Why are you scared in your bed 16 hours before you jump? Why are you scared in the car? Why could you not enjoy breakfast? What did you need that? The fear is fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. You don't have to jump. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. You know? Mm-hmm. So that was sorry. So that was, no, it's good. That was my experience with skydiving and fear. Voici ce que nous pouvons retenir de ces précieux conseils. Premièrement, s'accepter soi-même. S'assumer, c'est accepter ses qualités comme ses défauts. Ceci est une force et une grande preuve de maturité. Ne vous jugez pas et cherchez à comprendre vos erreurs. Aimez-vous, apprenez à écouter votre corps et votre tête. Deuxièmement, s'affirmer. N'ayez pas peur d'être convaincu de ce que vous voulez. Bien au contraire, c'est de l'ambition. Vous avez le droit d'être d'accord et de ne pas être d'accord. Troisièmement, se fixer des objectifs. Cela vous galvanisera, croyez-y vraiment. Cela développera une autodiscipline que vous vous empresserez de suivre. Quatrièmement, acceptez vos erreurs. Cela arrive à tout le monde de se tromper, certains se sont même servis de leurs erreurs pour atteindre le succès. Cinquièmement, trouvez l'origine du manque de confiance que vous avez. Cela vous permettra de mieux comprendre comment ce manque de confiance a pu s'installer en vous. Il n'y aura plus qu'à trouver le moyen de le vaincre. Mieux on connaît son ennemi, plus il est facile de le battre. Pour en savoir un peu plus sur la confiance en soi ou tout simplement la travailler, je vous invite à vous rendre sur Audible où vous trouverez plusieurs livres traitant ces sujets, livres que vous pouvez lire gratuitement grâce à son offre d'essai. Vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Ne rate pas les prochaines vidéos et d'autres sujets que j'évoquerai en t'abonnant à la chaîne et à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour plus d'astuces et plus de proximité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt.